Ja, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Bravely Second Entlayer. Im letzten Mal haben wir uns hier sehr gut gegen den Baal gewehrt. Ich würde sagen, wir nutze ich die Chance jetzt. Ich würde sagen, wir haben hier schon lange genug verweilt. Ich benutze einen Teleportstein. Wir brauchen hier nichts mehr, wir haben den Baal besiegt und können hier direkt rausgehen und ein Szenario miterleben. Geht gleich wieder gut los hier. Your Majesty, you might be interested to know that a new ball landed on Luxembourg. Tell me more. It seems the poor thing's already croaked. Done in by Eugenie Olja and his motley crew. Felling a ball is no small task. His strength grows. A pitiful little thing, this ball. Wiped out by a boy before it even had the chance to say hello. It must have taken quite the beating from the moon's defenses. And what of our own specimen? Sleeping peacefully, Your Majesty, dreaming sweet ball dreams. That will do. It is but one small part of our grand plan. We will rouse it from slumber when the time is right. But of course, Your Majesty. Ja, die wissen Bescheid. Oh, wir haben ein Update. Die wissen Bescheid. Die haben ja schon einiges vor. Ja, hier hat sich auch so ein bisschen was getan. Ich habe ja zwischendurch immer mal wieder Leute dazugeholt. Wir haben ja jetzt 66 Leute. Und ich kann euch mal die Bals zeigen, die mittlerweile hier sind. Den habe ich zum Beispiel gesaved. Apparati. Weil ich euch den im Endeffekt natürlich auch nochmal zeigen will in Ball-Fights. Dann haben wir... den Neo Urchin haben wir schon gesehen. Dann haben wir hier noch Turteltaube. Können wir nochmal gucken. Den mache ich momentan, also den greife ich momentan an. Sprich hier bei, das seht ihr ja oben, kämpfen, Ziellevel, ändern, Feuer einstellen. Also wir feuern momentan mit unseren Schiffen auf den, um ihn zu schwächen. Und der ist noch Level 16 und das ist ein Neo Snowcap. Ja, den kriegen wir auch noch down. Das ist ein Level 80er. Ach, da können wir jetzt noch nicht viel machen. Und das ist unser Schiff. Und das aufzuleveln sollte für uns erstmal obere Priorität haben. So, das ist ein Kämpfer, den haben wir ganz normal. Der kämpft für uns. Zwischenzeitlich kann man hier auch noch mal reingehen. Da können die anderen das noch weiter bearbeiten. Okay, aber unser Ziel ist jetzt wieder ganz nach unten gehen. Eine Schifffahrt steht wieder an, eine Bootsfahrt. Und dann haben wir schon vieles erreicht hier, dem Kontinent. Ja, da fehlen noch ein paar kleinere Sachen, aber an sich sind wir mit dem Kontinent fast schon fertig. Werde ich wahrscheinlich ab? Na, ist auch gut. Ach, was schön. Wir sind schon einen ganzen Tag unterwegs, ey. Ist das nicht schön? So beruhigend. Und zwischendurch immer wieder das Update. Ja, weil das auch wirklich wichtig ist. Ja. Dieses Feuerschiff von uns, das müssen wir auf jeden Fall verbessern, weil wir das nicht mehr, wenn wir es machen, dann sind wir halt schneller, was die Bekämpfung angeht. Und ein hohes Level bedeutet auch, dass wir auch hohe andere Level bekommen. Im Endeffekt von Kollegen, die wir hier über Freundschaftsanfragen hinzufügen können. Wir haben nicht mal ein Monster gesehen. Habe ich das runtergestellt? Leel! Ach toll! Scheiße. Ich Dummbatz. Rain in Harina? Now that's something you don't see every day. Oh man, couldn't it have waited till we got back to El Campus? We'll be soaked. Cheer up, everyone. I'll have you know I prepared for this very occasion.
What's that? Voila! Ball skin umbrellas! No need to push and shove. There's one for everyone. Did he say ball skin? This is kind of gross, you know. Way to be resourceful, you. Thanks, sir. Coming from you, that means a lot. But you, where is your own umbrella? Well, only 4 of them were still in good condition. But don't worry about me. I don't mind a little rain. Don't worry. How can you tell me not to worry? Here, you. We can share. Are you sure? Mais oui, we can't have you catching cold. Here, come closer. Thank you. You're all red. Have you come down with a fever? No, it's nothing, really. Idia, what's wrong with you? Don't you two look cozy? Yes, we are. So? I don't know about where you come from, but here in Luxembourg, when a boy and a girl share an umbrella... Un couple? A couple, you say? Oh, your other shoulder is getting soaked. I'm fine. Really. What about you? Aren't your feet getting wet? Don't worry about me. Just try to stay dry. I promise you, I'm fine. Watch your feet, okay? Aw, these two are really hitting it off, aren't they? Still, that umbrella's awfully small for 2 people. Here, you can use my... Oh, voll fies. Voll kaputtgeschlagen, ey. Oh, look! My umbrella's broken. Oops, my hand slipped. But you drop-kicked me. Hand, leg, what's the difference? And if you think I'm gonna let you under my umbrella, you've got another thing coming. You've made your bed. Now get soaked in it. Here, here. What did I do now? Ja, also manchmal ist das mit der Übersetzung so ein bisschen fraglich, weil das nicht komplett passt. Also jetzt stand ja auch, ja, ich werde die Frau nie verstehen und er sagte ja in Wirklichkeit, was mache ich jetzt? So. Aber es ist jetzt auch nicht wild. Ich würde jetzt nicht sagen, oh mein Gott, ist das schlecht übersetzt. Nein, auf keinen Fall. Das ist trotzdem super, super nice. Und es gibt ja auch Sinn, im Deutschen wie im Englischen. Ach, jetzt muss ich auch noch was. Wait, it's Her Holiness. Nee. Hat ja auch nur lang genug gedauert. Tell us more. The air is sweltering, and I can hear the grinding of great gears. Why, this could only be... Anshine! Exactly! What happened to you, Tiz? You're soaking wet. Oh, this? It's Thank the heavens! for what? You're still bathing every day. I was worried the road had been hard on you. Oh, and look at you! Why, your face is all red. You mustn't stay in the hot water for too long. We lost our connection. For being the Empire's captive, she sure seems to be in good spirits. That's good, at least. I'll say. And now we know our next destination. Ansheim isn't far from here. And with that, I must return to my studies. Wie man das seht könnt, guckt mal bei Tess, der tropft auch die ganze Zeit. Ne? Das ist auch so ein schönes Detail. Ein schönes Detail, wo die drauf geachtet haben, finde ich eigentlich ganz cool. I can hardly wait to get back to the Spire and begin analyzing all this data. Anything I can find out about falls, I promise
this, you'll be the first to know. Please do, Rifa, and I'll be sure to take copious notes. This has been a most enlightening excursion, my friends. Take care, and be safe. Farewell, Rifa. Good luck in your studies. Gut. Das war schön, dieses Update vom Mond ist momentan ziemlich gefragt. Und es muss halt auch gemacht werden. Finde ich. Also wir müssen mindestens auf Level 10 kommen. Das ist so das Mindeste. Wir sollten uns aber mal eben einmal ausruhen. 8000 Gold, ja. Ja, das ist nicht viel, aber damit lässt sich so ein bisschen Schindluder treiben. Gut, wir kommen noch hier durch. Wir werden nicht direkt aufgehalten. Kann ich davon eigentlich schon irgendwas? Nein, das ist alle wieder nix. Gut, gut, gut. Da hinten sehen wir auch jetzt, oh, das ist auch mal so schön. Ganz hinten im Hintergrund sehen wir die Himmelsfestung. Moment, so sieht man es besser. Da sieht man die Himmelsfestung. Richtig cool. Oh, Itemladen. Ach nee, das ist der Waffenladen. Nein, ich brauche den Itemladen. Items. Items. Södele. Was bräuchten wir denn? Augentropfen, ja, ein paar mit. So, reicht auch schon. So, wenn wir verlassen, gibt es ein neues Szenario. Ja, ja, okay. Aber es führt uns nur zum neuen Szenario. Na gut. Aha, da kommen wir glaube ich nicht rein bei dem Sandsturm. Oder geht's doch? Whoa, what's this? A sandstorm? Ow! I think I got something in my eye. Are you all right, you? Well, this won't do. We can't even get close to the city. I hope the people inside are okay. Do you have some connection here, Idia? You bet we do. I wasn't gonna tell the story, but hey, if you insist. And I must say, it's quite a tale. You'll laugh, you'll cry. On second thought, it sounds long. Let's save it for another day. Oh, come on. Hey, here, I'll just give you the highlights. Long story short, Ansheim was a land of booming industry, powered by harnessing the force of the wind. But when we came here, the wind crystal was engulfed in darkness, and the winds had gone still. A group of shifty schemers took advantage of the situation, manipulating the people for their own profit. Together with Agnes, we awakened the crystal, got the winds blowing again, and brought the bad guys to justice. Wow, what a clear and concise explanation. You sure have a way with words, sir. What a remarkable tale. Grr. You just had to go and steal my spotlight. But go figure. Last time we were here, there was no wind at all. Now it's blowing so strong we can't even get in. I'll bet you peed to pancakes that Kaiser is behind this. He's trying to keep us away from Agnes. Let's return to El Campus. If the sandstorm is magical in origin, surely someone in the Department of Sorcery will know how to dispel it. Now that sounds like a plan. Let's go. Lol. Sorry, da hat gerade ein Vogel geschrien. Au, ich glaube, ich habe Sand in die Augen bekommen. Wieso bist du jetzt blind? Nein, bist du nicht. Da kreischt einfach ein Vogel. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Gegner gibt's ja auch noch hier. Gegner gibt's ja auch noch. Ach, die ollen Viecher. Sandhüpfer, Geist, Magie. Wart ihr gegen Dreck anfällig oder gegen Wind? Auch gegen Eis bestimmt. Du kannst mal Plündern machen. Können wir mal auf Y drücken. Ja, das tatsächlich Eis der Schwachpunkt. Oder machen wir noch ein paar Kämpfchen mehr, wenn wir schon die Möglichkeit so haben.
Ein Kämpfchen kriegen wir noch hin. Der Feind fühlt sich mutig. Du greifst mal an, du machst Blitz, denn das ist gegen diese an. Sehr gut, du greifst an und du greifst auch an. Komm weg. Ja, Erfahrung, immer richtig nice. Augentropfen und ein Großschild. Oh, haben wir Großschild schon mal gehabt? Ausgerüstet? Mal gucken. Ausrüsten. Du brauchst das nicht. Oder? Ne, du brauchst das ja da. Großschild. Ja, ich glaube, ich würde das aber eher dir geben. Auf jeden Fall. Das verbessert ihre Verteidigung. Sie ist unsere Healerin. Sie braucht das. Das ist auch fertig. Okay, dann gucken wir mal. Das ist auch gleich fertig. Was können wir noch weiter verbessern? Das haben wir jetzt verbessert. Jetzt können wir uns dann Magie holen. Das ist mit Blitz und Resistenz arbeiten. Zeus Asche. Ne, Zeus Rache. Das Imperium Spezialaktion, das könnten wir mal machen. Das ist auf jeden Fall sinnig, wenn wir das so machen. Oh, müssen wir mit dem Dicken reden? Na, dann komm mal her. Der Dicke! Welcher Dicke? Pardon me, might we have a moment of your time? Five-star scholar Pudgius Bismal has no time for peasants and pudding heads. Blech! It's that fathead who was picking on Rifa. Picking on Rifa? Me? Watch your tongue, you no-star bore! I merely deigned to give the girl the opportunity to assist her superior. Good gravy. Look, Rifa's a friend of mine. Couldn't you just leave her alone? And who are you to give orders to me? Are you even an Campus alumnus? My name is Yu. Yu Cheniolja. What? Of House Genealja? And, if I might be so bold as to inquire, how many stars did you have during your time here at our alma mater? I was a 5-star, same as you. I see. So we are equals. Well, when I graduated, they added a 6th. 100, no, 1,000 apologies. I'll leave Rifa alone. You have my word. Well, that was easy. Talk about a clear-cut case of classism. He sounds like a completely different person. I didn't want to have to pull rank, but if it helps out Rifa, it's worth it. Is there any other way I might be of assistance? If Pudgius Bismal can do anything for you, simply speak the word. Well, now that you mention it, we have business in Ansheim, but the city's caught in a vicious sandstorm. We're looking for a way to quell the winds. Do you know anyone in El Campus who could help us? A sandstorm? Oh, why, you should speak to Professor Norzen. Professor Norzen? The Professor Norzen? You know this professor? Of course. He's practically a legend in El Campus. They say his knowledge of all fields of magic is second to none. Gosh, if the stories are true, the professor could stop a sandstorm with a wave of his hand. That said, I've never actually spoken to him. But rumor has it, he hasn't left his office in years. If I may, I overheard my classmates saying they spotted him on campus not days ago. They saw him heading into the Arcanatorium in the Spire of Learning. Mayhaps you should pay a visit? Thank you. I think we'll do just that. You're most welcome. Yes, most welcome indeed. Professor Norzen's office should be just this way.
it right there. Only faculty are allowed beyond this point. Run along now. But we're here to see Professor Norzen. Hey, you! Put those 6 stars of yours to work. I'm Jenny Olja, El Campus alumnus. I am a, 6-star scholar, sir. Be that as it may, I'm sorry. I was specifically instructed not to admit anyone. Please be on your way. He's still watching us. What should we do? We'll just have to come back at night and sneak in. Out of the question! Huh? Why? If we come back after that teacher goes home, we just might be able to slip inside. Trust me, coming here at night is not a good idea. And I'm asking why? And I'll tell you why. 'Cause it's against campus rules. Yep, no students allowed inside after sundown. Too bad, but rules are rules. What about that sign? Take care with lamps when entering the spire at night. Only you can prevent campus fires. Doesn't sound like we'd be breaking any rules. Well, there's no getting anything by you, is there, sir? So, why is sneaking in at night such a bad idea? All right, you got me. It's the 7 horrors. The 7 horrors of El Campus. 7 horrors? Oh, we had silly ghost stories at the Officers Academy in Eternia, too. I'm telling you, the 7 horrors of El Campus are true. Mr. Bones, the skeleton in the biology lab that comes to life at night. Yeah, we had him too. The peeping portrait, a painting of our capeller in the music room, whose eyebrows move. Not his eyes? Bloody Maury, the giant eel in the bathroom mirror. The gargantuan professor who roams the hallways in search of truant students. Fluffy, the black cat that causes bad luck when it crosses your path. I'm not feeling the horror. The disembodied voice taking roll in an empty lecture hall, but never able to finish because it's always interrupted by... Oh, don't do that, Magnolia. You scared me half to death. But I just saw a mouse. See? Look how scared we all are. Let's forget about this silly idea of sneaking in at night, okay? Okay. Now, this is all just superstition. Let's head out and come back after sundown. Doesn't anything scare you, sir? Tja. Und jetzt ist es halt soweit, wir müssen bei Sonnenuntergang wiederkommen. Und für Unruhe sorgen. Einmal noch verbessern, bitte. Auch das sind alle jetzt mit eingebunden. Perfekt. Ich werde hier jetzt einen kleinen Schnitt machen und wir werden uns beim nächsten Mal wiedersehen. Die Folge läuft sowieso schon viel zu lange wieder für euch. Ich wollte aber den schöne Unterhaltung nicht unterbrechen. Also, bis zum nächsten Mal. Wenn wir hier nachts einsteigen. Bis dann. Ciao.